In last class, we had discussed direct memory access. Now we can discuss buses. What do you mean by a bus? Processor, main memory, and I/O devices can be interconnected by means of a common bus and whose primary function is to provide a communication path for the transfer of data. That means bus is a communication channel that is used for data transfer. Also, that is an interconnection between processor, main memory, and I/O devices. Bus includes the lines needed to support interrupt and arbitration. Bus protocol is a set of rules that govern the behavior of various devices connected to the bus as to when to place information on the bus, assert control signal, etc. So bus also provides interrupts and arbitration mechanism, and there are many rules that is associated with the bus or communication path that is used for data transfer, interrupt mechanism, and arbitration mechanism. These rules are known as bus protocols. Clear? So processor, main memory, അതുപോലെ I/O devices ഒക്കെ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള communication path ആണ് ബസ്. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Data transfer. Main function is data transfer. Interrupt മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The bus lines used for transferring data may be grouped into three types: data, address, and control lines. And what is the function? So the main types of a buses includes data bus, address bus, and control bus. And what are the functions of the data, address, and control lines? Data bus, which is used for transferring data. Address bus, which is used to transfer address information. And the control lines, which is used to transfer control signal as well as timing information. So the main types of buses includes data bus, address bus, and control bus. Any data transfer operation, one device plays the role of master, and this is the device that initiates the data transfer by issuing read or write commands on the bus. It is also called an initiator. Normally, the processor acts as a master. Devices with DMA capability also became the bus master, and device addressed by the master is referred to as slave or target. So, during a bus transfer or bus data transfer, one device will act as a master, and it is otherwise known as initiator. Initiator is one who initiates the data transfer, and the other device which will act as a slave or target. That is, the device addressed by the master is referred to as slave or target. Another classification of bus, there are two types of buses. One is synchronous bus and asynchronous bus. What do you mean by a synchronous bus? Synchronous bus means all devices deriving the timing information from a common clock. There are equally spaced pulses on this line. It defines equal time. Each of these time intervals constitutes a bus cycle during which one data transfer can take place. So, നമ്മുടെ data transferന് വേണ്ടി രണ്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡിവൈസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതർ ഡിവൈസ്
ഒരു സ്ലേവ് ഓർ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. നോർമലി ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ DMA കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് ഓർ സ്ലേവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബസ്സസിൻ്റെ അസിൻക്രണസ് ആൻഡ് സിൻക്രണസ് ബസ്. വാട്ട് ഈസ് സിൻക്രണസ് ബസ്? എന്താണ് സിൻക്രണസ് ബസ്? സിൻക്രണസ് ബസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ ടൈമിംഗ് ഇൻഫർമേഷനും ആ ഡിവൈസസിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമൺ ക്ലോക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതിൽ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പൾസസ് ആയിരിക്കും. ആ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പൾസസ് ഈക്വൽ ടൈമിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ബസ് സൈക്കിൾ ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ what is the timing diagram of a synchronous bus? So here only one clock cycle is present, and the duration of this bus clock cycle is T0 to T2. In T0, master places the device address on the address lines and sends an appropriate command on the control lines. The command will indicate an input operation. At T1, addressed device or slave can respond. Addressed slave places the requested input data on the data lines at time T1. At the end of T2, master stores the data on the data lines into its input buffer. Strop means capture the values of the data at any given instant and store them into buffer. So the timing diagram of input data transfer in synchronous bus is shown here. So in this diagram, only one bus clock cycle is there and its duration is T0 to T2. ഒരൊറ്റ ബസ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് T0 to T2 ആണ്. സോ എറ്റ് ടൈം T0യിൽ മാസ്റ്റർ മീൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റർ ഹു ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ. ആരാണോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ T0 ടൈമിൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ബസ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ. at T1 അഡ്രസ്ഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലേവ് ആണ്. വിൽ റെസ്പോണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്ഡ് ഡിവൈസ്? ഡാറ്റയാണ് T1ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഡ്രസ്ഡ് ഡിവൈസ് വിൽ പ്ലേസ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ഡാറ്റ ലൈൻസ്. at the end of T2, so T2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മാസ്റ്റർ stores the data on the data lines into its input buffer. T2 കഴിഞ്ഞാൽ T2 ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ സ്ട്രോബ് ചെയ്യും ഡാറ്റ ആ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലേക്ക്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്ട്രോബ്? സ്ട്രോബ് മീൻസ് ക്യാപ്ചർ. ഡാറ്റ ലൈനിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. That is the input transfer. So input data transfer means ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ നിന്ന്, അതായത് ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ മാസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? In the case of an output operation, master places the output data on the data lines when it transmit address and command information. At the time T2, addressed device drops the data lines and loads the data into its data buffer. നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ അഡ്രസ്സും കമാൻഡ് ഇൻഫർമേഷനും ഡാറ്റയും T0 ടൈമിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ബസ് കൺട്രോൾ ബസ്സിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഡാറ്റ ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആര് പ്ലേസ് ചെയ്യും? മാസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. വൈ? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രം വെയർ ടു വെയർ? ഫ്രം മാസ്റ്റർ ടു ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടാർഗറ്റിലേക്കാണ് ഡാറ്റ
ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആരാ ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? മാസ്റ്റർ ആണ് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡാറ്റ മാത്രമല്ല പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അഡ്രസ്സും കമാൻഡ് ഇൻഫർമേഷനും അഡ്രസ് ബസ്സിലും കൺട്രോൾ ലൈൻസിലും പ്ലേസ് ചെയ്തു. അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് T2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, T2 എൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ആര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം? ടാർഗറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ലൈൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ബഫർ. ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ ബഫറിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ synchronous bus. So there are mainly two types of buses. One is synchronous bus and other one is asynchronous bus. In synchronous bus there will be a common clock for providing timing information. Okay. അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം. അതായത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, സ്ലേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, ഡീറ്റെയിൽഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം. വാട്ട് ഈസ് സീൻ ബൈ ദ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സീൻ ബൈ ദ സ്ലേവ്. സ്ലേവിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, മാസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാമാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ only one clock cycle, T0 to T2. Okay, first diagram അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീൻ ബൈ ദ മാസ്റ്റർ, മാസ്റ്ററിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീൻ ബൈ ദ സ്ലേവ്. So master sends the address and command signals on the rising edge at T0. You can see at T0 master എന്ത് ചെയ്തു? address and command കറസ്പോണ്ടിങ് ബസ്സിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. These signals do not actually appear on the bus until TAM due to the delay in the bus driver circuit. So T0 ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് T0 തന്നെ ആ അഡ്രസ് ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ബസ്സിലേക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് ഡിലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അഡ്രസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലൈൻസിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ആവുള്ളൂ. ആ ടൈം ഡിലേ ആണ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു TAM. അത്രയും ടൈം ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ T0 അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു. TAM ആവുമ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു ബസ്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയി. At TAS, the signal reached the slave. TAS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലേവ് എന്താ കാണുന്നത്? അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബസ്. അവിടെയും കുറച്ച് TAMലും TASനിടയിൽ കുറച്ച് ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ട്. TAS എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അഡ്രസ്സും കമാൻഡും ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റി? സ്ലേവിന് കാണാൻ പറ്റി, ടാർഗറ്റിന് കാണാൻ പറ്റി. Slave decodes the address and the command at T1 and sends the requested data. So കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തു. ആര് ഡീകോഡ് ചെയ്തു? ടാർഗറ്റ്, സ്ലേവ് ഡീകോഡ് ചെയ്തു. T1 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലേവിന് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഡീകോഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ഡാറ്റയാണോ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ ഡാറ്റ ലൈനിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് T1ലാണ്. Again, data signal do not appear on the bus until TDS. T1ൽ പ്ലേസ് ചെയ്താലും ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ടൈം ഡിലേയാണ് TDS. സോ TDS തൊട്ട് മാത്രമേ ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ആവുള്ളൂ. They travel towards the bus master and arrive at TDM. സോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു? ബസ്സിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്തു. TDM ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ മാസ്റ്ററിന് അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ TDS ആൻഡ് TDM there will be a time delay. At T2, the master loads the data into its buffer. So TDM ആവുമ്പോഴത്തേക്ക്
മാസ്റ്ററിന് ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റി. സോ T2 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റ എവിടെ എടുക്കാം? മാസ്റ്ററിൻ്റെ ബഫറിലേക്ക് അതിനെ സ്ട്രോബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് synchronous bus. Okay, next, if we are using multiple cycle, ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെ സീൻ ചെയ്യുന്നു, സ്ലേവിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സിൻക്രോണസ് ബസ് ത്രൂ നടത്താൻ പറ്റും. This diagram shows that. So here number of clock cycle is 4. 1, 2 and 3, 4. 4 clock cycles are there. So the main disadvantage in a single clock cycle is transfer has to be completed in one clock cycle. This forces all the device to operate at the speed of the slowest device. Also, the processor has no way of determining whether the addressed device has actually responded or not. So that is the main disadvantage in single clock cycle. അതായത് ഒറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ മാസ്റ്ററിന് ചിലപ്പോൾ, മാസ്റ്റർ ആക്ച്വലി പ്രോസസ്സറാണ്, മാസ്റ്ററിന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഡിവൈസ് അഡ്രസ്ഡ് ഡിവൈസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ വി ആർ യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫർ. Okay, in multiple clock cycle transfer, in above figure we can see 4 clock cycles are there. So what are the operation that is handled within 4 clock cycles? In clock cycle 1, master sends the address and command information on the bus requesting a read operation. Slave receives the information and decodes it. So clock cycle 1 ila master address and command information ബസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും, അത് സ്ലേവ് റിസീവ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. In clock cycle 2, slaves makes a decision to respond and begins to access the requested data. So സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ സ്ലേവ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്, ആ റിക്വസ്റ്റഡ് ഡാറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള, ആക്സസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ 2 എടുക്കുന്നത്. In clock cycle 3, data became ready and are placed in the bus. Slave asserts a control signal called slave ready or acknowledgement signal. Master, which has been waiting for the signal, stores the data into input buffer at the end of a clock cycle 3. So clock cycle 3 data ready ആയി ഡാറ്റ ബസ്സിൽ. അപ്പോൾ സ്ലേവ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു മാസ്റ്ററിലേക്ക്, സ്ലേവ് റെഡി, ഓക്കെ സ്ലേവിൽ ഡാറ്റ റെഡിയാണ് എന്നുള്ളത്. അതൊരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നലാണ്. സോ മാസ്റ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സിഗ്നലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ദ ഡാറ്റ, ക്യാപ്ചർ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബഫർ. മാസ്റ്ററിൻ്റെ ബഫറിലേക്ക് ആ ഡാറ്റയെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിടുന്നു. In clock cycle 4, master may send new address to start a new transfer. So clock cycle 4 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ മാസ്റ്ററിന് പ്രോസസ്സറിന് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So this is all about multiple clock cycle data transfer in synchronous bus. Next, moving on to asynchronous bus. So already we had discussed there are mainly two types of buses, synchronous bus and asynchronous bus. In synchronous bus, there is a common clock which provides all the timing information. But in the case of asynchronous bus, there is no common clock line. There is a handshaking procedure is handled between the master and the slave. Also, there is no common clock in asynchronous bus, and this will be replaced by two timing control signal, that is master ready signal as well as slave ready signal. So this master ready signal is asserted by master or initiated by the master
to indicate that the master is ready for the transaction or transfer. And the slave ready signal which is initiated by the slave. So asynchronous ബസ്സിൽ കോമൺ ക്ലോക്ക് ഇല്ല, പകരം ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോമൺ ക്ലോക്കിന് പകരം രണ്ട് മെയിൻ ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നലും അത് വൺ സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നലും. സോ മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ ആരാ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് slave or target. So this is the timing diagram of input data transfer in asynchronous bus. So first address and command information is there, master ready signal is there, then slave ready signal, then data. Here the bus cycle duration is T0 to T5. So at T0, master places the address and the command information on the bus, and all the devices on the bus and begin to decode this information. So T0 time master എന്ത് ചെയ്തു? address and command information place ചെയ്തു. അതിനെ എല്ലാ ഡിവൈസസും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. At T1, master sets the master ready line to 1 and inform all the IO devices that address and command information is ready. So T1 master ready signal start ചെയ്തു. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസിന്. മാസ്റ്റർ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ള ഡിവൈസിന് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് master ready signal. At T2, the selected slave having decoded the address and command information performs the required input operation by placing the data from the data register on the data lines. So T0 address and command കൊടുക്കുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ T1 മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ T2 സെലക്റ്റഡ് ടാർഗറ്റ് ഡിവൈസ് ഏതാണോ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അയാൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഡീകോഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീകോഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്യും, കൂടാതെ സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് T2. At T3, slave ready signal arrives at the master indicating that input data is available on the bus. Master drops the data into its input buffer. Master drops the master ready signal indicating that it has received the data. So at T3, T0 address and command information place ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസ് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി. T1 മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. T2 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്തു, ടാർഗറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ടാർഗറ്റ് സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ അയച്ചു. T3 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ അറൈവ് ചെയ്തു മാസ്റ്ററിലേക്ക്. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ലൈൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ സമയത്ത് മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ഡാറ്റ ലൈൻസിലുള്ള ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, സ്ട്രോബ് ചെയ്തു ഇൻടു ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ബഫർ. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, അത് ലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അതായത് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ ലോയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസ്റ്റർ റിസീവ് ചെയ്തു ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ടാർഗറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് എന്നാണ്. T4, master removes the address and command information from the bus. T5, when the device interfaces the 1 to 0 transition of the master ready signal, it removes the data and slave ready signal from the bus. This completes the input buffer. So T4 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് address and data information ബസ്സിൽ നിന്ന് പോയി. T5 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ റിമൂവ് ചെയ്തു, ഡാറ്റ റിമൂവ് ചെയ്തു, സോ പുതിയൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ asynchronous bus. T0 to T5 is the bus clock cycle, and in the case of
output data transfer, same, bus clock cycle duration is T0 to T5. Master places the output data on the data lines at the same time that it transmits the address and command information. അതായത് അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതോ, അതായത് T0യിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിലേക്ക്, സെയിം ടൈമിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയും കൂടി ഡാറ്റ ലൈൻസിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. T1ൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ അസേർട്ട് ചെയ്യും. T2ൽ slave ready signal assert ചെയ്യും. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. T3 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാസ്റ്റർ റെഡി സിഗ്നൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യും ടാർഗറ്റ്. T4 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്രസ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയൊക്കെ ബസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. T5ൽ പുതിയൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ asynchronous bus. So buses means a communication channel that is used for data transfer, interrupt and arbitration procedure. Actually, the main classification is there are three types of buses: data bus, control bus and address bus. Data bus which is used to transfer data, address bus which is used to transfer address, and control bus which is used to transfer control signals. And another classification is based on timing information, that is synchronous bus and asynchronous bus. Synchronous bus means there is a common clock within the bus, but in the case of asynchronous bus there is no common clock. Instead of common clock, there are two types of timing control signal. One is master ready and the other one is slave ready. Clear? So അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇൻഫർമേഷൻസും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Okay, thank you.